Okay, sorry, very sorry for the delay. Kumaran and others, a new link is being set up. There was a failure from our end in ensuring that the custom link will stream the annual day proceedings. New link is being shared on the YouTube chat, and we'll redirect the viewers who had gathered there to the new link. And yeah, so okay, so I think we are live. Over to you, Kumaran. Maybe you could start by apologizing. Link is being shared on the YouTube chat, and Good afternoon to all listeners and viewers. This is Kumaran P, Consultant Communities of Practice from the Anushtana Project at Institute of Public Health, Bengaluru. Welcome you all to the Annual Day 2021. To all listeners and viewers. Institute of Public Health is a premier consultant institute for training research in health systems in India. IPH's research work over the last decade has focused on identifying equity-oriented and health systems-based research questions. IPH organizes need-based capacity building programs and courses implemented either within health services or through e-learning and blended training approaches based on our perceived need for particular knowledge, skills, and attitudes among health workers, health managers, policymakers, decision makers, and other health system actors. With the COVID-19 pandemic that hit us over the last year, IPH continued to strive hard and adapt to the new normal. To give you a gist of what we achieved last year, researchers at IPH participated in 10 conferences, attended 11 courses. We were part of 11 teaching engagements, 12 oral presentations, published 14 peer-reviewed scientific publications, and several blogs, and conducted 3 webinars and 7 trainings. In the education domain of our institute, we trained 20 students in e-public health management course, 57 students in e-scientific writing and reference management course. 37 students completed their certificate program in e-research methods, 12 students in essential concepts in financing for health systems, and 7 students were trained in e-good health research practice course. IPH was instrumental in setting up the India Health Policy and Systems Research Fellowships Program, a premier capacity building program in the country, and facilitated along with other institutional collaborators in successfully completing the online training phase and developing the mentorship strategy for the program. This year, we mark the completion of 16 years in the field of public health, and on the Institute of Public Health IPH Annual Day, we would like to take this opportunity to thank our collaborators, adjunct faculty, honorary associates, ex-employees, well-wishers, staff, and others who have been part of this journey. Without further ado, we will proceed to the next segment. The outbreak of the COVID-19 pandemic last year challenged us all. We mourn the loss and suffering we saw in India and around the world. We applaud the efforts put in by the health workers and others engaged at the front line and in essential services. We at IPH played our part by raising awareness about COVID-19, supporting primary healthcare facilities in Bengaluru and Chamarajnagar, worked in dealing effectively with COVID-19 and providing technical assistance to state and national agencies. Here is a short video of what IPH contributed to the society and what the beneficiaries and other stakeholders had to say. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IPH ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇದು NGO ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು, ಮುಖಂಡರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IPH ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇದು NGO ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು, ಮುಖಂಡರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಲಸಿಕರಣದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ IPH ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ IPH ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಜಿರ್ಗೆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ, ಅದು PG ಪಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗಾಗೋಸ್ಕರನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ IPH ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರನ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು PHCಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋದು, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ IPHಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಸರ್ವೆ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು NGO ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು IPH ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಭಾಳ ಆಭಾರಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ IPH ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. It was a blessing in disguise that Dr. Prashanth, Assistant Director, Research, Institute of Public Health, Bangalore, came to our assistance in a lot of ways, and especially in technical assistance and providing our support base in triaging, treating the patient, planning our treatment course. We were very happy in all the supports what we have received from Dr. Prashanth from Institute of Public Health. They have donated around 30 dustbins to improve the cleanliness in our area. Even some of the cards and oxygen machines also has been donated from IPH Bangalore. IPH ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಟ್ರಯೇಜ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರಯೇಜ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ DCSಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನಿಕಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಾಂತೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಎಲ್ಲನೂ ವಾಲಂಟಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಕೋವಿಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು PPE ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 125 ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ನಮಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, N95 ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು DCSC ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೈಪ್ಯಾಕ್ ಮಿಷನ್ 2 ಮಿಷನ್ಸನ್ನ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. IPH ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಂಘದವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಸೈಡು ಇಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
40-42 ಜನರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಾನಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ IPH ನವರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೇನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. IPH ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎರಡೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಮತದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಂತಹ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನ ಹೋರಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದೊಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಕ್ಸಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್, PPE ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದನ್ನ ಅವರು ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I take this opportunity to thank the Institute of Public Health and AXA who have come forward and supported us during the COVID crisis in a tremendous manner. It was during these crucial periods that Institute of Public Health has come forward and supported us very generously. I sincerely thank the Institute of Public Health people and we look forward to their contribution in the coming days also. Thank you. इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने जो हमारी मदद करी है, लाइक PPE किट, दवाइयाँ, मेडिसिन, उसके बाद कहते हैं फेस मास्क वगैरह जो हमें सबको प्रोवाइड किया है, उनका जो सपोर्ट रहा है उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. और हम चाहते हैं जो थर्ड वेव भी आने वाला है इसी तरह का सपोर्ट हमें उनसे आगे भी मिलेगा. సహాయ సహకారాలతో తోడుగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ వారితో మరి మాకు కావాల్సిన ఫేస్ షీట్స్ ఏంటి, PPE కిట్స్ ఏంటి, పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ ఏంటి, హ్యాండ్ శానిటైజర్స్, హ్యాండ్ వాషెస్ ప్రతిదీ మాకు అందించారు. మరి రాబోయే కాలంలో మరి థర్డ్ వేవ్ కూడా మేమందరం ఇంతగా ధైర్యంగా ముందుగా ఎదుర్కొంటున్నామంటే దానికి అంతటికీ కారణం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ వారితోనేనండి. సో ఈ సమయంలో వారితో మరింత సహాయ సహకారాలతో మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తారని ఆశిస్తూ IPH ಮತ್ತು AXA ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. வணக்கம், என் பேர் ராகேஷ். நான் கோவிட்லேருந்து மீண்டு வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆச்சு. அது எங்களுக்கே தெரியாது. நார்மல் செக்கப் போனோம், பார்த்தா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சொன்னாங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டில் எல்லாருமே போய் செக்கப் பண்ணோம். அதில் எனக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு. பாசிட்டிவ் வந்தோடனே IPH டீமில் இப்படி 1 வீக் நான் வீட்டில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க. IPH டீமுக்கு என்னோட நன்றி. This was a small presentation which showed a huge amount of work that our staff had put in to ensure that we are all in this together. We will now move on to an important segment of our annual day, panel discussion with some people who have experienced the pandemic from different positions and perspectives. Before I call upon our panel discussion moderator, Dr. Prashanth NS, Assistant Director, Research, IPH, to moderate the discussion, I also would like to inform all the audiences that Ms. Uma Mahadevan was not able to join us for this event. However,
She has sent a small note for all of us. I will read it out now. Uma Mahadevan says, in Karnataka, Gram Panchayat task forces have been a platform for COVID management in rural areas. They have carried out science-based awareness generation, managed quarantine, testing, tracing, and isolation, livelihoods, vaccination, and relief. This has been possible because of convergent work of over 90,000 elected members, 80,000 Panchayat staff, 1.5 lakh frontline workers, as well as local NGOs, civil society organizations, and volunteers. There have been many learning along the way. The rural elected bodies are now poised to take more proactive steps to promote public health. On behalf of the RDPR department, I thank IPH for its contributions towards Karnataka fights Corona. And that's the message from Ms. Uma Mahadevan, Principal Secretary of RDPR, Government of Karnataka. I now hand over the panel discussion session to Dr. Prashanth. Over to you, Dr. Prashanth. A very good afternoon to each one of you, and a welcome to you all on the occasion of the 16th annual day of the Institute of Public Health, Bangalore. My name is Prashanth, and I'm a researcher and faculty at the Institute of Public Health. I head the Health Equity Cluster, which is a small group of researchers which focuses on health inequities research, and live and work out of a public health research field station that the Institute has established in Chamarajanagar district in southern Karnataka. We are honored to be joined by each one of you on this occasion, and are grateful that you are spending this time marking our annual day. One country, one pandemic, but diverse experiences given the diversity of people, diversity of regions, diversity of ideas and interests. Take, for example, the example of adult men and women, children, migrant workers, urban poor, or Adivasi populations in forested locations. These are, for example, some of the population groups with whom the Institute has been working with, and each of them has had a very different experience in this pandemic. So we felt that to mark our annual day proceedings, if we can try and understand and listen and interact about the diversity of experiences of different population groups, perhaps it could make our science and research more socially relevant. So it helps us ensure that we don't straitjacket our solutions such that people have to fit them, but rather push for a negotiated solution that emerges through understanding diverse perspectives and experiences. It is towards this kind of understanding that we have invited the panelists to deliberate on today. So the format will be as follows. I will introduce each panelist, followed by 5 to 6 minutes of opening remarks from each one of them, after which we hope to be able to exchange based on the themes brought up in each of their opening remarks. I invite each one of you to please share your comments and questions on the YouTube live stream, where my colleague Kanika Chaudhary is closely monitoring and will make these questions available for our panelists, and we'll post that to them at the end of the panel discussion. So with no further delay, let me proceed to introducing our first panelist, Dr. Vishal Rao, who is the head of head and neck surgical oncology and robotic surgery at the HCG Cancer Center in Bangalore. He is well known for the invention of the OM voice prosthesis, which is a $1 speaking device for throat cancer patients. His invention has been widely profiled in media and is one among 100 global social innovations of this kind. And Dr. Vishal has been an international advisor to the World Health Organization's tobacco-free initiatives and is a visiting faculty at the Johns Hopkins University leadership programs. But especially for today's conversation, Dr. Vishal is also bringing in his perspectives in being involved at various levels in giving public health policy inputs to the government of Karnataka. Very warm welcome to you, Dr. Vishal, and over to you. We'd really like to hear how you experience the pandemic and what your inputs are with respect to the ongoing pandemic. Thank you, Prashanth, and to all the IPH staff, faculty, and the students. I wish you all a very happy 16th year anniversary for
all the efforts. I've been a part of IPH, I think for now almost a decade that I've been watching all the activities, and I've had the opportunity to learn tremendously from IPH and the programs that you all have been conducting. I think at this juncture, I would like to start by recalling the words of Winston Churchill. Way back during the World War II, he told something very beautiful, very emphatic. He said that, when asked about Russia, he told some very emphatic words. He said, it's a riddle wrapped in a mystery within an enigma, but perhaps there is a key. So that was precisely what COVID was for all of us. Riddle wrapped, within a mystery and within an enigma. And perhaps there was a key. So this riddle, I think the hallmark of this riddle for us was that it almost all of us went wrong. I cannot say a country, a government, a particular organization that got it all right. And that was the real hallmark of this particular pandemic. And I think the world's biggest public health organizations went wrong. It questioned the very foundation of what we look at today as health. And for me, the way I looked at this was, I called it in one of my articles, which I wrote as an op-ed, as the World War C. You cannot but imagine to say that a few grams of this virus, and if you calculate the weight of this virus, it weighs 0.85 attograms. Just a few grams of this virus brought the world to a standstill. You cannot call this anything less than a world war. Now you call this World War C. How many lives did it take? And there are a lot of lessons that we learned from this entire pandemic. For me, there were a lot of lessons that I learned and a lot of unlearning that I did. One of the things that came to our mind when we were discussing was, were we the virus and was Corona the vaccine that came to us? Did it try to teach us something of what we are going wrong in the way we were living ourselves? Did it teach us about is there a conscious capitalistic way to approach? Did it teach us about the need for more collaboration than competition? And I think there were a lot of learnings wrapped into this entire COVID pandemic. And I think through the panel, we are going to be making out and bringing out a lot aspects of this. But I would like to highlight before I close and say that there was psychological impact, there was economic impact, and there was behavioral impact. These are the three hallmarks of impact of the pandemic. And among the three, if you see, no governments or organizations or countries got it all right. Some chose health, some chose economy. At the end of it, we had to strike a balance. India was such a complex area where we did not know how to do it, because anything you do would be wrong, because there was no one single right answer for one group. So having said that, I think we played our part. We have tremendous learnings from this entire pandemic, a lot to contemplate on. And I would say before I close that the post-COVID era has to be a different one for us. I think because it has really made us relook into our strategies of where we stand today. And the post-COVID world for India is going to be different on various areas that we are going to be speaking about in the coming few minutes in this panel. Thank you very much, Prashanth. Thank you very much, Vishal. One thing that certainly you flagged is the post-COVID world, and I think we must revisit that. Somewhere at the end of the first wave, after the previous annual day, IPH had organized a kind of a thinking workshop where some of us tried to imagine what would it be like, this post-COVID world. But I don't think we even came close to conceptualizing that, and I think we still aren't. But let's come back to that. Thanks very much, Dr. Vishal, and we'll come back to some of these themes that we've opened up. Next, if I may, I'd like to go to Dr. Harini Nagendra. Dr. Harini is a director of research center at the university, at the Azim Premji University, and leads the Azim Premji University Center for Climate Change and Sustainability. Over the last 25 years, Harini has been at the leading edge of research examining conservation in forests, but also in cities of South Asia, from the perspective of landscape ecology and social justice. So being an urban ecologist, some of you might have already come across her essays and readings, especially on Bangalore.
Her writing shows an acute awareness of the ecological issues in relation to human well-being, looking at ecology not especially as something separated out from human lives. So I think your perspective, Dr. Harini Nagendra, will be very interesting to on this topic. So over to you. What are your thoughts on this whole thing? First of all, thank you so much, Prashanth, and everyone else for the invitation, and wishing IPH an excellent 16th anniversary celebrations and the years ahead. So it's I think this panel is fascinating. I already have a lot to reflect on from Dr. Vishal Rao's presentations. I am looking at, as an ecologist and as someone who started looking at climate change recently, what do we learn from, COVID, one thing is a pandemic. And we hope that, well, we never know, but we hope definitely very fervently that we are through one phase of it and the next year will show us the way beyond this. Now, the way beyond this, I think we need to start reflecting on how do we future-proof the world so that when we have future crises, we are able to deal with them and use the institutional memory or the knowledge that we have all gained collectively to do a better job of dealing with planetary crises like this. And in that, it becomes very important. I think the IPCC just released its 7th report. There's been so much discussion about how this report warns us of the serious dangers of climate change down the line. Right? And one of the things, so far, many of these reports have been in silos. The IPBES, the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, which is also an intergovernmental panel which brings together hundreds of scientists across the world, has done a separate set of studies on biodiversity. The Intergovernmental Panel on Climate Change does its studies on climate. There are a number of bodies working on pollution of the atmosphere. And yet we know that these are all interconnected planetary boundaries. And the planetary scientists working on this have been warning for a while that we are headed towards a cluster of multiple tipping points, so to speak, which are societal and environmental planetary level collapses from which recovery will be impossible. How do we deal with this going forward? I think it's very telling that if you look pre-pandemic, a lot of the discussions of where the first tipping points would be, nobody mentioned a pandemic. Of course, we knew a pandemic would come at some point, and there were separate, WHO and others who have been warning people working on health of the possibility of a pandemic. But planetary scientists who have been talking about tipping points were not thinking about a pandemic. And I think, to me, what this really tells us is that we're entering such a complex era where we are messing with the world's planetary systems at such a global scale that we don't have complete knowledge of what we're going to see, even in the nature of what problem is going to arise, let alone forecasting when it's going to arise and what we can do to deal with it. And this is a problem, as we've seen, that that leads to behavioral consequences. Because the world at large, humanity is not wired to deal with uncertainty, uncertain futures, and therefore making decisions of what to do under an uncertain future. It's very easy for people to wear seatbelts in their car, to convince them to wear seatbelts, because it's not going to 100% prevent you against an accident. You're definitely not 100% sure that an accident will happen, but you're still willing to take that inconvenience of wearing a seatbelt, most people. But you're not willing to take the inconvenience, again, most people, or many people, I would say, of having 2 vaccines because you think that you're not sure you might get it. If you get it, what will be the success rate? If you are protected, how much will you be protected, right? We make different, when we think of scientific uncertainty with engineering, somehow we're wired to deal with it. If you think of scientific uncertainty in the medical field or in the planetary field or anything with ecology, we demand best evidence and best knowledge from science before we're willing to act. And that becomes a real problem. I think we've really seen this here, that even when you know that certain medical knowledge is clearly telling you their best guess, and it is a guess, but it's the best guess that a lot of people are putting their heads together. Public at large is not willing to believe it. And I think one way of dealing with it is saying public doesn't know, but one way of thinking about it is humanity is not wired to think this way. How do we do a better job from schools education upwards to doing better societal education to understand how to understand fake news, how to understand what is correct, how to understand uncertainty, and how to understand that we're living in a deeply interconnected world where things will become even more uncertain, but action is even more quick and urgently required.
So I think that to me is one of our biggest learnings. How do we prepare people for these future shocks? That said, I think there are some ways we can prepare in terms of the research at least needed. One thing we really don't know is pandemics will play out in cities in a huge way because of the densities. And urban ecology can be a protection, but it can also be a contributor to it. And we have no idea of the intersection. So for instance, there have been some studies with epidemics, mosquito, especially vector-laden epidemics, that we're not very sure what the role of livestock is, especially people who sleep with livestock, let's say in low-income settlements. There have been some, at least anecdotal evidence that says things like dengue and other kinds of diseases may be spreading less in these settlements because maybe those are passive reservoirs, livestock, maybe not. Right? There are other studies that say certain kinds of rainwater harvesting practices, which we are trying to encourage in these informal settlements and other wealthy areas, lead to stagnant water, which lead to certain kinds of mosquitoes becoming more, which lead to outbreaks of dengue. So something that could be a positive human behavior leads to negative consequences. This is in the context of epidemics and vector-borne epidemics, but I think this has powerful consequences. It just tells us that there are so many gaps in our knowledge that we really need to address these, because these, I think the learnings from these will apply to a number of different kinds of diseases. Another thing we don't know about is what is the role of human density. Now, with a number of colleagues from different parts of the world, we did this study which came out as a comment in Nature a few months ago during the end of the first wave, I would say, where we were looking at what was the spread in different cities. And we found, yes, density was one explanator, but definitely not the complete explanator, because many very dense cities like Hong Kong and Singapore have been spared so far the brunt of the disease. Right? So it seems like the governance plays a huge role. And we, again, if you don't have a handle on human behavior, we have much less of a handle on governance. There's a lot of data now from Indian cities, Indian districts. I think we can put that very powerfully together to start looking at comparatives to understand when we say you need good governance, what do we actually mean? What are those elements of good governance that we can implement, at least in the Indian context? And I think that's simple to do. And then I'll stop here with just the final thing, that we are going to get other challenges. The Zika virus is already moving because of the changes in the in global warming, essentially, and changes in the kinds of temperature regimes we see. If you think of temperature plus heat plus humidity plus flooding plus climate change plus urban heat islands, and how biodiversity plays out in all of this, I think we realize there's so much we don't know, and we need to start putting some of these data sets together. Especially for India, there's nothing that we know. So I think we need to start really collaborative efforts. So I think IPH has a great, and places like IPH have a great role to play in bringing many of us together to start working on these issues. Thank you very much, Dr. Harini Nagendra. Several themes which we take note of, especially the focus on intersectorality, which also links a bit to what Vishal was saying on collaboration versus competition. We seem to have lost and invested a lot of energy in individuals competing for excellence versus people coming together and acknowledging with humility the several things that we don't know, despite all the signs, like you point out. What comes to mind is this recent comment in BMJ. I think it's on one of the BMJ blogs, the British Medical Journal blogs, where they talk of the whole narrative on idiotizing communities, idiotizing people, calling people idiots and using all kinds of humiliatory kind of language to frame some people as having wrong behavior or undesirable behavior, and then showing hard signs to say that this kind of behavior and look at these guys kind of thing. And I think this is really something to really reflect upon. If we really seek behavioral change across populations, is hard science evidence really going to take us there versus engagement, etc.? Let's come back to that after we listen to Dr. Roopa Devadasan, our final panelist for today. Welcome, Dr. Roopa. Dr. Roopa is a medical doctor and trained in public health, who is now turned a yoga teacher after 12 years of practicing medicine. She has been teaching science and yoga to children. She has been a teacher and has conceived and founded educational institutions that innovate and expand learning for children.
And apart from her perspectives as an educator, she has also been paying close attention to various social aspects of the pandemic, and hopefully will also be bringing that into today's conversation. Roopa? Yeah, thank you, Prashanth. Again, like the others, I would like to wish IPH all the very best for the future. 16 years has been a long time, and I was amazed at some of the things that have happened during the pandemic. So congratulations to the teams. I might sound philosophical in what I'm going to say, but I don't mean to sound philosophical at all. I'm speaking from a completely practical perspective. So please don't take my comments as coming from philosophy. Okay. I'm going to start out by saying there are certain things which are absolute facts, right? However much our human brains, as Harini pointed out, are not wired to accept these facts. Okay. Fact number one, we live in fact, the only certainty in life is uncertainty. That's a fact, right? So everything we do, when we take past data, when we take past experiences, when we do all that, we convert it into learning and we try to project, it will always be limited by modeling, always. Because the experience that you undergo at that time, I mean, to quote Heraclitus, you never walk the same river twice. You do not. Okay, that's a fact. And we somehow fool ourselves into ignoring that. The second thing is, we are all going to die. Okay, I mean, I'm saying this very starkly, but we are born, we will die, right? So then this brings me very, very directly to the point of what do we do with a human life? And what is the purpose of education in the human life? I mean, I think for me, the pandemic has been, you know, you are inundated with stories, you're watching things, you feel helpless because, you know, your mind is telling you, no, this is the way they should have done it. I mean, it's like Vishal said, nobody got it right. No, any one entity or group got it right. So then the question is, if I am in the field of education and I'm coming from a field of public health where I'm saying health is really physical, mental, social, spiritual, I'm looking at that spectrum, then what is my role in the present moment and what is my, what do I do? I mean, where do I go from here? And here is where it's like a catch-22 situation. When you want behavioral change, right? Children don't learn from facts and classrooms. No, they watch adults around them and subconsciously they imbibe almost 75 to 80% of adult behavior, right from young childhood. Okay. So you ask anybody, they'll tell you, you know, there was one inspiring teacher in my life who did that, and that's what did something to me, or whatever. If you look at any human being, it's like that. So how on earth do you look at the other thing it threw up for me tremendously was what we call science and the virus, which I'm trained in allopathy. It's not that I haven't had that background, versus traditional ancient wisdom about just taking good care of your health and being mentally sane and you know, fearless in a way, right? What does all that do to boost my immunity? What does it mean when I don't have this fear of the pandemic and the fear of death and whatever? How do I approach life in that context, as opposed to, you know, I have relatives who have spent the whole year and a half going nuts watching news and reading the newspaper, literally. And I can't tell you what it has done to older people who have been cut off from all their social systems, you know, things that they have thrived on for 60, 70, 80 years. Just the fact that you've isolated, it's done something to them. To the little children who are sensory deprived, I have twin nieces, okay, who are all of 3, and who have gone out and played in the mud twice.
to the park. Okay, so I'm highlighting all this because I'm just wondering, do we go to extremes? Do we clearly see that it is never going to be a one size fits all situation? It isn't. So what is the role of science, hard science? What is the role of traditional wisdom? Where does this assimilate in a child? Does it create conflict? Do we always create for children an either or kind of situation in their mind where they feel, oh, my grandfather talks rubbish and this is what it is, which you would have also in what, like you described in say an Adivasi background, as opposed to a modern, an approach. How does all this kind of sit in the human brain and finally come out as action or non-action? I mean, for me, these are in a way, the mysteries, and these are the challenges, because I'm beginning to think that no change in the outside world, however much we practice and we don't practice, we investigate and we question and we record and we report. I'm not saying all past, this thing has to be forgotten, but how do we make sense of the whole in what both the previous speakers have described as an interconnected world? If one thing this virus has proved, it is proved that we are all of one universe. We are undivided, right? It has shown us clearly that there's no way we can escape that fact. It is an undivided world naturally. Forget all the stuff humans have put on it, right? Maps and geographies and visas, and forget all that. In the real world, even there, you look at, I was just teaching a 13-year-old yesterday, and his eyes lit up. He said, Auntie, photosynthesis and respiration are opposites of each other, isn't it? So the plant kingdom and the human kingdom are opposites. They are, and I can't tell you, those kind of insights and behaviors are what is going to help the young ones of today in a very, very uncertain future. I mean, it's not enough to just know that. You'll have to go and plant a couple of things, go see a couple of birds, take a couple of walks, right? You have to do all that. And yeah, I think I'll stop here. I think I've raised enough. Thank you. You've raised quite a canvas, and one thing I want to pick up from that is many of the things that you said, if I might provocatively frame, seems to be opposite to the push towards specializing, towards the specific kinds of knowledge production that is also probably very much needed. But I think if I look at one big theme emerging, the push you are saying for wisdom, for that kinds of knowledge which are more ingrained in societies. This is also very contested and very and is creating a lot of tensions these days, because on one hand you have this quest for hard science evidence, validated, tested, and on the other hand we know, like you said, take the Adivasi communities and many other communities which depend heavily and rely heavily and find safety in kind of knowledge systems which are more native, which are more indigenous. And perhaps another theme that comes there is also the push towards decolonized kind of knowledge, because we also know that knowledge production has also been heavily influenced over the last several decades by particular ways and methods which have been privileged over others. So very, very, very interesting, and thank you for those remarks, Roopa. So there's really plenty of themes that I really would invite you all in the same order to come back on, but four particular ones, if you wish. This is not something, it's really left to you what you think. One commonality that clearly comes is intersectoral work. How closer are we, be it climate change like Harini brought up, or be it just COVID-19, the fact that science has to be intersectoral
as well as community engagement, be it work between panchayats, schools, health departments, medical colleges. I don't get a sense that we are getting there. We are only making small strides in academia with frameworks like One Health and Planetary Health, but we know how things are on ground. So that's one. Second, I think a theme that comes is science and public engagement. Very, very tense space. There's so much on English-speaking social media, tensions between evidence, clashes between scientists and doctors and non-scientists, questioning evidence, and WhatsApp and all of this have only created further contest on what is true, what is valid, that kind of thing. So what role for science in public engagement as we move forward? Third, something that is somewhat touched upon is how things are very unfair, and often that is not acknowledged. It is all of us do not lead the same lives. We live in a society where the experience has been traumatic for some and only a minor discomfort for others. So how do we engage with that? And finally, the theme that some of you brought up on wellness and feeling safe versus preventing illness, the classic public health thing. So these are just a quick attempt at sort of locating 4 themes, but I invite in the same order Vishal, Harini and Roopa to share further thoughts and reflections on this. Over to you, Vishal. Thank you, Prashanth. I think broadly, to start with, on the question that you raised first, I often say this in some of our discussion that COVID-19, one of the symptoms is loss of sense of smell. But the other more important neglected one is loss of common sense. A lot of us lost it, you see, during this pandemic. And I think from the highest order till the lowest, a lot of us lost common sense. And I think that was one of the hallmarks of the COVID pandemic. At every wave, we had science tested to its limits. I cannot say we ever achieved a p-value anywhere in anything. We were all searching for a p-value everywhere, and I think it was COVID. I think ultimate conclusion was statistically that COVID was one of the most common causes of statistics in the last 2 years. It contributed highest to statistics but nothing else. Now, fundamentally, when you look at science in this, it was evolving very, very rapidly. But at the same time, and I'm saying that I was working at every corner from drug discovery to working in terms of understanding some vaccines, looking at some clinical studies. I had a lot of learnings in terms of one aspect that overall on average, bench to bedside medicine takes about 17 years. During this period, when you take it from basic sciences to taking it from lab research to taking it to clinical work, preclinical studies, animal studies, and from animal studies going on to case control studies, phase 1, phase 2, then comparative trials, phase 4. On an average, if you look at literature, drug discovery path takes 17 years. This time we created a hyperloop. COVID-19 hyperloop was created where bench to bedside medicine happened in less than a year. So we would say 17 weeks was the timing from 17 years. Now, this is a lot of learning to us. I was talking to one of the drug controllers and he told me, he said, sometimes, the drug that I sanctioned now, I would see it in the market 2 decades later when I've retired. So that was the story. But this time we learned from science that we had to shed that particular avatar and take up a new one, because time was an essence and we had to create a hyperloop. It was like a Formula 1 Bura racetrack that 1.8 seconds you finish a racetrack, you finish a pit stop. No, you didn't have the legacy of time. And COVID made you rethink it in many unique ways. And one of these things, I think the greatest contribution would be to rethink that science would need to be funded as much as that of defense. And health would need to be funded as that much of defense, because most countries give topmost priority to defense, then to infrastructure, and last to health. So overall, when I used to interact with a lot of people who are HNIs, people who are investors, big corporates, they would tell me, what, we are rethinking and we are talking health now, because we understood that health is a priority. But that, in a very paradoxical way, brought me to a very I would say fundamental question, something which Roopa also raised and Harini also brought up.
one gentleman, I don't want to name the gentleman, a very senior gentleman, asked me a question. He said, Vishal, do you think that the COVID response was overall good? And I said, I can't say good or bad. Each one had its response, but I said, I think it was adequate. Globally, everybody responded well. He said, do you think that happened because this particular virus affected the affluent classes? Because if this was a disease that would have been restricting itself to a small group of neglected group of poor people, would you have had the same response? It made me rethink that day and say, yes, maybe he had a point. He had a strong point in what he made. Because today there are so many such neglected areas which I'm rethinking. If we would give the same fervor and the same energy as what we did for COVID, maybe we would have solved the global problems of health much, much faster than what we would have done. But we did not. We consciously did not. We created projects so that they sustain the problem, not to solve the problem. So I think a lot of rethink has to go in our approaches, I think, in the coming days. And I think another point which I think I really appreciated, which Roopa said, I think one of the things for us was we needed to remain productive during the time of COVID. We had to remain productive. The question was, it asked us to rethink. And, in this time of productivity, the question was, how are you going to remain productive? And each one had to re-innovate. There was no mantra. There was no single mantra that governments could guide you. You had to rethink your whole strategy, whether it's education, whether it is sports, entertainment. I'm saying everybody had to rethink the way. There was no single formula. There was no blaming anybody. There was an unknown force at action that told you rethink, just survive yourself. And for us, each one of it was a unique way. And in this, I think the one important learning for me was reverse mentorship. How did the startups teach the corporations? How did the youngsters who are the more agile teach the more mature elder generation? How did my students teach the professors? It was a rethinking, because maybe if you would have given this entire problem to the younger generation, they would have solved it better and faster. I don't know. There was a time for us to rethink on this entire thing, that the generations to come may relook at us and say, look, you people did not do the right thing because you were stuck. And possibly one of the reasons we got stuck was education itself. Education was a hurdle that created this for us, because we were taught into thinking that this is not the way to do it. And I think I'll close with the one point that, governments across WHO kept talking about 5 T's, test, trace, treat. Then the other 2 T's of teamwork and that of training. They forgot teamwork and training. They did all the other T. The last 2 T, I think, were the most relevant for the world. We couldn't do it very swiftly. Teamwork and training, we suffered. There are countries of the world that have an emergency minister. There are countries of the world that there are centers for pandemic preparedness. Why not relook at this? Does this cost so much of money when we can build buildings over a month, when we can build corporations, when we can create ports, airports? Can't we create such a center even today? Tell me, after 2 years, have we created one? Have we created one state-of-the-art center of pandemic preparedness for the future, for the next 10 years, that we're going to target, that India will never face this again? We'll have better teamwork and training. We've not done till now. And I think that is where we'll have to relook the thought also, that science everywhere across the world, I must tell you, I've been interacting with at least more than 10 countries during this pandemic. Every country told me one thing, that science had to go and stand before the corridor of politics for clearance. We need to rethink this. And I think somewhere priorities will need to be given to research in doing this. I mean, I'm just on a broad note to say that globally, this is the problem. Thank you. Thanks, Vishal. You bring back the idea of governance. I think you foreground that. And one thing I note on your note on reverse mentorship, that also requires a certain humility among the seniors or the more, more higher ups to be able to open up to younger minds. And nowhere else other than climate change has the voices of the younger people been more strident for the earlier generation to change. And your powerful point on problems like anemia and malnutrition, for example,
to what extent have we treated them with the kind of urgency and agency that COVID triggered? And we still know in India how severe a problem anemia and malnutrition are. So that's a good segue perhaps to you, Dr. Harini. What are your thoughts? A lot of fascinating ground. I'm trying to think of where I would try to begin. I think I'll pick up from your anemia point, Prashanth, to talk about, I was very excitedly reading about the recent malaria vaccine tests. And it seems like this combination of malaria vaccine plus a few antivirals dosed for 3 months can have 70% death reduction, in which they've tested in children in particular monsoon seasons in some parts of Africa, which is great news, but it did take so long. I mean, malaria, how long have we had malaria? How long have we realized that we needed to have a vaccine for malaria? But it's a question of who's dying from malaria and which parts of the world. So yes, I think it's very clear that because of COVID, we managed to find that it need not take us 14 years to get a vaccine. It could take us 14 months. And hopefully now with this idea, we could develop new vaccines for other kinds of very urgent problems, which continue to kill a lot of people. For instance, we know the whole TB epidemic, what are we going to be? We know that it's become much worse because people haven't been able to go to primary health centers during the first and second wave, right? So how are we going to deal with this? Or possibly new polio outbreaks. So there's a lot of health treatment that has not been done, from very basic things like anemia, checking of pregnant women onwards, which we really need to address. And what I am hopeful of, I don't say I'm optimistic about, but I'm at least hopeful about, is that the networks that we have built, because networks are not just, of organizations. Networks are very crucially of people and their knowledge. That hopefully we can pick up during new crises, because there will be new crises, especially with climate change coming up. One thing we saw through Azim Premji Foundation, all the different groups that we were working with in terms of the relief work in the first wave, they were all closed. Various governments, from BBMP here, War Room, etc., to all kinds of state governments, national government. All of that got dismantled after the first wave. But it was so easy to pick them up in the second wave. And I'm sure you've all seen this, because people know each other. It's finally people that make the networks, right? So can we make sure that we don't lose those people-to-people connections somehow? I don't know how we will do that, because people get busy back with their daily lives. But if we can figure out how to keep those physical connections of people strong, then we will have institutional connections that we can pick up with for the next crisis, whatever that next crisis is. The other point I want to pick up is that of communication. And I think you're very right when you talk about the standard approach that people are idiots. And of course, people are not idiots. They're dealing with their daily lives in the ways that they find best. I think it is a failure of communication at our end. That said, if I look back at India's experience, in terms of very basic things like vaccine hesitancy or what drugs to take, I think there is a far greater trust of science and of the government, clearly. I mean, it's been very surprising that countries like the US and across Europe have, or Australia, all the countries that we thought had such a good science system, there is so much vaccine hesitancy and mistrust. Maybe it shouldn't be that surprising at all, after all. But it shows you clearly how vested interests have taken over those governments. And it shows you that despite a lot of the misgivings we had, we've actually maintained trust in science and trust in the best doctor's advice. So that's one thing that we really should be proud of in India. The second thing then is, masks, for instance. It's difficult for people to follow mask etiquette, definitely in India, but I don't think anyone discounts the fact that you need masks, at least at a governmental level. Very basic things that, for instance, many Asian countries got right. And a lot of that was because of experience. I'm leaving India out of this now, but let's say Taiwan and Hong Kong and many of these other countries, Japan, why could they put mask mandates very quickly in? Because they had that experience from SARS, from MERS. And so people knew that masks were important. Recently, I was reading one of the very leading scientists in the US, an epidemiologist, saying that, yes, we knew that masks were important somewhere back in December, January, and it was important for the spread, to reduce the spread of COVID. But we thought we should not say this publicly because it would take masks away from the frontline medical workers. So we continued with that line that you don't need masks. And you remember there was this line for a very long time.
And so it again comes back to the idea of intersectionality. Here's someone who knows maybe epidemiology, but doesn't know human behavior, definitely doesn't know supply chains, and doesn't realize that you could have just built that supply chain to produce masks. If we could do it in India, they could definitely have done it in the US. So people who have knowledge in one area become supposed experts who can propound in all kinds of other areas that they have no expertise in. And that is really what we need to build. So if I have to come back to consolidation to the way forward, I think we have to rely on these networks of people that we have built who appreciate each other's expertise and are willing to say, I'm an expert in this, but I don't understand X, Y, Z. I think I understand it, but I'm happy to be proved wrong. Please come and prove me wrong. Thank you, Harini. And that's very interesting because in our work in IPH on health systems, we try to push both in our teaching as well as practice that health systems are not just those, governance, supplies, medicines, etc. And it's not a supply chain issue of getting things into place. It's how do you build caring systems? So the values of caring, and when you talk about how it's the people who make the difference, and they remember, and the networks, it brings back to how many of these systems and responses are situated within people. Whereas often we are looking for, very technical solutions, some kind of structures, etc. And your comment on intersections and expertise, and I think I guess it's directed at us, at the scientific and academic community to have the humility to say, okay, I am an expert on this, but I don't understand so many other things about many health problems. And I think that's really something. I just wanted to add one thing there. I think often social scientists, I'm now making very broad typecast statements and people can attack me later, but social scientists typically have the humility not to comment about science, but scientists have no such humility. We think we have the hubris to comment on everything related to society, right? So I think that's something we need to keep in mind. That's a useful stereotype, and of course there are exceptions, but yes, very important stereotype, which I think I concur. Over to you, Roopa. What are your thoughts on some of these comments that you're following? Yeah, it's been a fascinating discussion, and so much of what both the speakers have said have resonated quite deeply. It's not at a superficial level. I'm talking about there is something called content. In education, there is the content of what you learn and teach. And then there is the other part, which is how do you think? Okay. What is the process that you inculcate? So do you encourage children to ask questions? Do you encourage children to work in teams? Right? Look at our entire education system, which is set up for some industrial age 300 years ago, and we're following it, right? You look at the ridiculousness of what are the questions being raised in the newspaper? Should NEET be done? Should the 10th, 11th, 12th marks be consolidated? Is this really important in a future where climate change and all is going to be the most important thing for survival? Are we purposely like ostriches burying our heads in the sand? I'm not sure. So I get very confused when we say we, because I don't know, I don't fit in any of these. That's why I asked you the question this morning also, when you said, what have we done? Am I an educationist? Am I a doctor? Am I a parent, a daughter? What am I, right? And that's where that core thing of the person or the people, that's why we go back to the people connection. And that is I think the most crucial part, because if you can't bring up a child with an open mind, who's willing to ask questions, it's not social skills you put in place. It has to be a universality of approaching a problem together. It's a thing of that's what Vishal is talking about when those what are those two words he uses? Teamwork and training. We fail at teamwork and training because we don't educate our children in this. We don't bring them up in the nourishment of that atmosphere in schools, right? You do that in school and you've got an adult who understands the value of it. It no longer becomes soft skills. I get furious when they talk about soft skills.
Are they really soft? Right? All the problems we have in intersectoral work are because we can't communicate to each other. And because we don't have the humility to say, I don't know, or can you please tell me, right? So what is the, I think somewhere we have created this idea that all knowledge, first of all, we have created the idea that knowledge is all important, okay? We have not put knowledge in its correct place to start with, right? That's why when Vishal says we get stuck, the older people get stuck because we are stuck with our knowledge, right? Everything he said about you, if you listen to him, he kept saying, I learned so much. I learned so much. It is the learning mind that is all essential in this entire business. It's not anything else. It's the mind that is willing to learn. And for that, you need to reorient the whole educational system, right? We've got a system that puts all the thing on content, and that's why it's such a mess, right? So the education for the future, I mean, I'm speaking from there, is it becomes it becomes so central. This when Vishal said from 17 years to 17 weeks, that hyperloop, right? That shortening, it happened because of circumstance. It happened because it was the whole world. It affected the rich and the poor alike. Is that why we did this? And then the usual problem we have of the politics of health and the politicians themselves, right? We don't want to go into that area because it's very murky and dirty. We all like to stand aside and say, that's them and we are this. So when do we take responsibility as complete human beings? And unless we as adults of this generation show that, the children have nothing to look to. What will they look up to, right? They're going to turn out like us, and we've made a mess. Sorry, I'm coming out strongly, but I feel that, right? The pandemic has shown us the mess we have made. Right, I'm stopping there. No, thanks, Roopa. I'm really afraid we won't have time to go into the questions that have come up on chat. So before I ask for very brief closing remarks or messages, because it's impossible to summarize these conversations, so I'll let the conversations speak for themselves. So I just wanted to highlight the kind of questions that came had to do with data availability for examining climate change and taking on that challenge. And there was also questions about some stuff that Roopa brought up about making philosophy more practical, and how much are we willing to care for people and the planet, and how do we stubbornly stick to growth and development illusions on the other hand. Some themes like this which have come up, I just wanted to do justice to them by mentioning them in the panel. But I would then, because we have to move on, I would like to invite brief closing remarks or any messages, brief messages that the panelists have to IPH and perhaps the wider health and social science fraternity, if they will. Vishal, Harini, and Roopa. I think, Prashanth, we've got a good summary of the entire discussion. I think it should close by saying that the new approaches will be a health in all policy approach, and a lot of emphasis in the future should be on looking at the social determinants of health also, and looking at emphasis on preventive health and preparedness. I think those are the future targets for us, and a lot of emphasis on research and not copying from the West, but actually putting energy and time and human effort to encouraging the research ecosystem in the country and building it up. Thank you. Thanks, Vishal. Harini? I'll build on that by saying one of the things I found very useful during this time was the number of public data sets that people put up, whether it was on death rates or infection rates or all kinds of other related parameters. And that is what people have used, crowdsourced knowledge for a lot of things. So linking up to Vishal's other point about young people, which Roopa also pointed to, I think these are things that we've understood, that younger people have put together most of these networks. And that is something, that kind of crowdsourced information, if we can get together for all sorts of other health related challenges,
which, I mean, people are there now and they know how to access these systems and put them together. So I think we should have these calls for some kind of, crowdsourced calls that we could put together. And we should really think of how to do that to address a few important health challenges. Thank you. Thank you, Arini. Final words, Roopa? Yeah, I think my message would be, if you don't live what you're talking about in some sense, and I don't mean, go back to the caves. I don't mean, it's about having an authentic voice, right? When you are true to yourself and you are working hard and you understand your place in society, the world, and the universe, all these other things fall in place. Humility, questions, understanding, willingness to listen, all this will be part of it. So if as researchers, as educationists, as public health people, as people who want to care for the community, if that is somewhere live in us, then it will transmit itself willy-nilly around. So I would say, before we point fingers at X, Y, and Z, let's just do it for ourselves. That's my last message. Thank you. And on that note, I really, on behalf of the Institute of Public Health and all of us, I would like to really thank Dr. Vishal Rao, Dr. Harini Nagendra, and Dr. Roopa Devadasan. We will look back at the proceedings of this panel discussion to perhaps guide some of the work that we will continue. Thanks a lot for your time, and over to you, Kumaran. Thank you, Prashanth. Thank you. A huge round of virtual applause for all the panelists and the moderator for taking us through every detail of the topic and providing us with an informative session. Thank you once again for all of you. We will now move on to another segment, the oration session. To introduce the session, I would like to call upon Dr. Pragati Hebbar, Assistant Director, Administration of IPH, to take over. Over to you, Dr. Pragati. Thank you, Kumaran, and a very good afternoon to all. I'm Pragati Hebbar, a faculty member as well as the Assistant Director at the Institute of Public Health, Bangalore. IPH was founded in 2005 as a society, and in the year 2018, when we were commemorating our 13th Foundation Day, we initiated this Annual Day Oration series. So in our first inaugural oration in 2018, we had Shri K.V. Dhananjay, who is a Supreme Court advocate, as well as an advocate in several other high courts in India. Following this, in his oration, he spoke about the intersections of law and health. Following this, in 2019, we had Dr. Ravi Narayanan, a public health professional and activist, who talked about a new paradigm of public health, a model which is oriented to society and community. Last year in 2020, we had the privilege of having Dr. Geeta Sen with us, a distinguished scholar who works on gender, and in her talk focused on gender equity and health inequities. This year, I feel honored and humbled to introduce Dr. C. Madegowda. I've had the privilege of knowing him and meeting him several times. Dr. Madegowda is an eminent social scientist and an Adivasi rights activist coming from the Bangali Podu of Biligiri Ranganaswamy Betta Tiger Reserve in Chamarajnagar district of Karnataka. He holds the distinction of being the first PhD scholar from the Soliga community. He works as a senior research associate at the Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment. His work has been involved in the implementation of Forest Rights Act, as well as various issues surrounding it,
with the Soliga communities and other forest-dwelling Adivasi communities in Karnataka. He has held several leadership positions at different levels, at the taluka level, district level, as well as the state level within the Soliga and broader Adivasi community structures or sanghas. More importantly, he has been a motivating force for the Soliga youth. He has been mentoring them for leadership as well as collective action. Given the pandemic situation and its restrictions and cautions, we decided to record this oration, and he has proceeded in this recording in Kannada, and we have put this English subtitle so that many of you can follow him. However, at the end of this video, we are glad that Dr. Mahadevan will be joining us live to take on any questions and share any further remarks. I encourage our viewers to share any reflections, thoughts, comments into the chat box, and we will try to take them up at the end of this video. So I now request Harish to play the oration for IPH Annual Day 2021. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಒರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭೋಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಎಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟಿಂಬರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇನು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಂಟುವಾಳ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಸೊ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ, ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸೋಲಿಗರು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೇನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು. ಸೊ 3 ಸಮುದಾಯದವರು 4 ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮತ್ತೆ BRT ಬಿಳಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಆ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲಿಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸೋದು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಹೊರಗಿನ ಜನರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಕರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸೋಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ BRT ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿದ್ವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಸೋಲಿಗರು, ಜೇನು ಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಎರವ, ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಸಿದ್ದಿ, ಕೊರಗ, ಗೌಡಲು, ಅಸಲರು, ಈರುಳಿಗ, ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಕುಡಿಯ, ಈ ತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ತರ ಇರುವಂತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಈಗ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಸೋಲಿಗರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಈ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ತರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗಲತಿಕರ್ ಬರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, 800 BC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೂನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ವರ್ಷಿಪರು. ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು. ಸೊ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಲಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕರಡಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಆ ತರ. ಮತ್ತೆ ಹಂದಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಂದಿ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾಟಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಸನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಲಿಗರು ಬರೀ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳು ದೇವರು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಹಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಕುಲದ ಸೋಲಿಗರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5 ಕ್ಲಾನ್ ಸೋಲಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕುಲದ ಸೋಲಿಗರು ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೋಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೇರಳೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು,
ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೇರಳೆ ಮರ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೀ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹಾಡುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಿರುಹರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಜೇನು, ಪಾಸೆ, ಅಂಟ್ವಾಳಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಇಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸೋಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದೇ ಸೋಲಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗೋರುಕನ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೋರು ಗೋರುಕ ಗೋರುಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೋರು ಗೋರುಕ ಗೋರುಕನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡು, ಶಬ್ದ ಎವ್ರಿಗಿನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋರುಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ಗೆ ನಾವು ಗೋರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ, ಗೋರು ಗೋರುಕ ಗೋರುಕನ, ಗೋರು ಗೋರುಕ ಗೋರುಕನ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣ ತೆಗೆ ಮಣ್ಣ ಕೀಮಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಈಗ ಮತೀಯ ಮರ ಗೋರುಕನಾದೆ, ಗೋರು ಗೋರುಕ ಗೋರುಕನಾದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣೋದು. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಜೀವನತೆ ಇದೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಸೋಲಿಗರು. ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿತ್ತೋ ಆಹಾರಗಳಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿತೀವಿ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಏಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ದು ಪೋಡುಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1972 ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂಡೀಪುರವನ್ನು ವಿಲಿಯೋಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಸಿಗುವಂತ ಕಿರುವರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಜೇನು, ಅಂಟುಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಈ ತರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪೋಡುಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೋಡುಗಳ ಅರಣ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ BRT ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಒಂದು 50-60% ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಕಿರುಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಆ ತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು VGKK ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ETRI ಈ ತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿದೆ, ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿರುವರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಕ್ಕು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ 2008ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳೊಂದು ಹಕ್ಕು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ 4 ಹಂತದ ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆ ತರ ನೋಡಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿದ್ದಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಆ ತರಬೇತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 2010ರವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆಗಿನ ಇಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಿತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸಭೆಗಳಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸೋದು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ MP ಅವ್ರನ್ನ, MLAಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ, ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ 2020 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತಾಲೂಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು VGKK ಐಎಟಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಲಿರ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ BRT ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿಯೋಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40% ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು 60% ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂ ರೈತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದದನ್ನ ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಲಿಗರು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ 40 years ಮುಂದೆ
ಸಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಶಟ್ಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಶಟ್ಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ, ಅವರೆ, ತೊಗರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕ ಆಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಕ್ಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು 10-15 ತರದ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕುಂಬಳ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 7-8 ತರ ವೆರೈಟಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ವೆರೈಟಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರ ಒಂದು 7-10 ತರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಿರುಹರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂದ್ರೆ ಜೇನು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಂಟುವಾಳಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ, ಲೈಕೆನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 10-12 ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2011ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ 25 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಪೋಡುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೋಡುಗಳು ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 61 ಪೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪಾಚೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಅಂಟೋಳಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 60% ಜನರ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ 40% ಜನ ಏನು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಬರೀ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇದೆ, 1/4 ಎಕರೆ ಇದೆ, 1 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ 10 ಎಕರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊರಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು, ಆದರೆ ಈ ಕಿರುಹರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲರೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಜೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಕೆಜಿಗೆ 220 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೊ ಆ ಜೇನನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2021ರವರೆಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. 45 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಪೋಡುಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಮಲೆಮಾದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 40-50
ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 33 ಪೋಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿಗಳು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರೀ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 40 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಕಾಡನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಕಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಏನು ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಗುಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೀವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫೀವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಫೀವರ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕ, ಅವ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೊನೆಗೊಂದು ಗುಂಜಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ದೇವರನ್ನಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೇವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 2 ವಾರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ವಾರನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ 3 ವಾರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ದೇವ್ರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಎದುರು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀನ್ ತಗೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ
ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೈವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಾವು ದೇವರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಪಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾಪನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 480 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಕಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎರಡೂ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೀನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲಾರಂ ಕಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಕಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕೋವರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪೂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗೊಂಬೆಗಲ್ಲು ಪೂಡು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕದ್ರ ಪೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, PUC ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಏಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ್ಜಿತ್ ಬಾಬಾ ಅವರದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ VGKK ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮತ್ವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿದೆ. ಇತರೆ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಣ್ಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಆ ಮರನ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜೇನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೀಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಣ್ಣಾನೇ ಕೆಂಬರೆ ಬರೆಯಲಿ ಜೇನಾದೆ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕೆಂಬರೆ ಬರೆಯಲಿ ಜೇನಾದೆ, ಅಣ್ಣಾನೇ ನೋಡಿ ಕುಯ್ಯಲು ಜೇನನ್ನ, ಅಣ್ಣಾನೇ ನೋಡಿ ಕುಯ್ಯಲು ಜೇನನ್ನ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕರಡಿ ಬಾವ ಬಂದವನೇ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕರಡಿ ಬಾವ ಬಂದವನೇ,
ಇದು ನಾವು ಜೇನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಂಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಜೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು. ಸೊ ಇದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾವು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರವಾದಿ ಸೊಪ್ಪ ಕುಯ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕರವಾದಿ ಸೊಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಯ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒನ್ನೆಗನ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಯ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಚಾಮರಾಜ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಹಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ನವರು ಬಿಳಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಅವನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ ಹಕ್ಕು ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಕಾಡು ಬೇಕು. ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಡು ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರೇ ಬಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Dr. Mahadevan. I join all our listeners in thanking and congratulating you for an excellent Oration 2021. I think we've been receiving very encouraging reflections and feedback. Some of the points that you mentioned, especially about the importance of land, the beautiful mother-child relationship that you share with the forests, the journey of the Soligas, the struggles, the victories that you have achieved by constant perseverance, working with different levels of the government. It's extremely inspiring for each one of us who's been listening. So we have received a few questions, and I would like to hear your thoughts on those. So to start with, you have been working with different levels of the government as well as the communities, right from politicians to the officials as well as communities. So what has been the most challenging out of all of these different people that you have engaged with, and how did you manage to overcome that challenge?
Basically, we do a lot of political lobby and with approaching and convincing the different people. So basically, we request them. So we're not looking into demanding them, and we do a lot of requesting and do a lot of advocacy work. And if he is not accepting our views, or he is not accepting to give the rights to the community, or if it's not implementing some schemes, so then we go and frequently we approach it. We know this is not one day is happening, so we have to convince the persons. So then we will, then I think he will understand the community, he will understand the our feelings of the Adivasi community. So that is, we do a lot of challenges we take, and it is a teamwork we do, not only the single person, myself, I think, do. So it is a teamwork we do. Thank you. I think that's extremely important and connects back to our panel discussion also on how teamwork, patience, perseverance are very important qualities to ensure that we move ahead on what we believe in. Another question is regarding, can you share about any mental health effects that all this displacement that you spoke about because of these laws that has happened on Soligas or any other Adivasi communities? Any mental health effects that they faced? So mentally, when we are living in the forest area, we are free and we are move any place and enjoy and going to forest area. If you want to feel very bad, and we go on forest and take recreation, that is our recreation, not going to cinema like that. So if we move to the other forest area, maybe separate to other places, then we have mental stress. Like we have to purchase everything. This is a purchase economy. So we are living in the forest area, there is no purchase economy. You have to buy everything from the outside. Even the water you have to buy, and food you have to buy. Here we have to, I think, the water, everything you have to buy it from outside. So that is the mental stress we have. If we move outside, and this adjusting to the new environment is difficult for us. If we are living in this environment, we are adjusted to the environment, and climate is good. So that is the challenge we have. I think some of the our community were displaced, and our cultural relationship will disconnected. So we have very sentiment of the culture. We are a sentiment of the forest, and we worship nature, and we worship God and goddesses and heroes like heroes of the forest area. That is attachment. So that attachment will go out if you go out of the forest area. So like in Bandipur, our community were displaced long back. Even Viati Tigers are also our community were displaced outside. So they have some mental stress. It takes sometimes some years to adjust to the new environment. And also they have a feeling that we lost some of the thing, our cultural bond, our relation with the forest. That feeling we have in the mental stress. Yes, thank you. Thank you for sharing that. Another question, when you mentioned about outsiders and how they are perceived. So, for example, when Dr. Sudarshan came, and he's from a different system of medicine initially. So, how was he welcomed? What were the challenges, or how did it transpire at that time? Was he welcomed into the Soliga community? What helped build that bond? I think initially when Dr. Sudarshan sir come to our settlement, that time our people were seeing outsider, a new person, they used to run away to the forest area. We are fear about the outsider because earlier days our outsider and even the forest department people exploited, and they dominated our people. So there we are fear about that. So when Dr. Sudarshan also came, and initially they are not accepted our community. Our community people not accepted Dr. Sudarshan son also. And later, I think, given the medicine to our community, then our people feel that they are taken the medicine and they cure the diseases. So then the people are feel there's a confidence. Oh, so doctor is good, and I think the doctor is giving treatment is very nice. So then I think it taken maybe 2-3 years, 3-4 years to Dr. Sudarshan sir also. So after that I think we. Yeah, okay. Yes, I think that's wonderful that both sides, there was that trust that developed, and they could see the benefits. While there is
we can see totally that how important the forest and the simplicity, the ways of lives are. Can you share some thoughts on how the Soligas think about modern technology, modern amenities? What are your thoughts on that? I think now this lot of forest policies are changing now, and people are moving to cities and towns and seeing the outside, and our children are getting formal education, and they are observing outside culture, even the media, all the thing. So now slowly we are a culture and we are adapting the outside culture and outside systems now. And even that also we continue our traditional system. We don't leave our traditional system and we adapting. I think now earlier we don't use my phone. So now people are started using phone. So that's a change taken. So now people are listening radios. So many, I think 90% of household have the radios. They are listening the radios. Through that, I think the people are getting the outside knowledge. So these are the changes taken. I mean, the TV has came now to the tribal area. So now people are watching the TV. And also the motorbike. Earlier, we don't have a two-wheelers to move inside using the two-wheelers. So now people are started buying two-wheelers and they are going outside and using this technology. So that has now gradually we are adapting it, and also we are continuing our traditional culture. Yes, thank you. And lastly, what kind of a future do you foresee for your Soliga community and other Adivasi communities? I mean, in the future, I think I feel that we have to conserve our forest and we have to protect our forest. And we Adivasi community people, we should live in the forest area because there is attachment and we are more bond with the forest. And there is a law. This is not a one day, we can't change it one day. And this is a centuries living in the same landscape of the forest area. That is for our community. And now because of a lot of policies changing, now they are declaring tiger reserves, wildlife sanctuaries, national parks. So gradually the lot of policy is changing take place. I think now we are thinking on that line, our generation, younger generation should get formal education and they should get the employment outside. And gradually they will move to the town and cities and get the employment. So now some of the generation will move to the outside and some of the generation will be in the forest area. So everybody cannot get a job because of the reservation policy and all the policies. I think some will benefit, some will be living in the forest area. So that is. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Madegowda, for sharing so much with us. I think the 45 minutes that you spoke, each word, each sentence resonated with everyone who were tuned in and listening to you. So thank you again for delivering the IPH Annual Oration of 2021 and engaging with us now. Thank you very much. Yeah. I hand it back to Kumaran. ಧನ್ಯವಾದಗಳು Dr. C. Madegowda, and thank you Dr. Pragati as well for taking us through this wonderful oration session. On a lighter note of the event, we will move to the next segment. Surya School of Performing Arts, Bangalore was founded by Guru Purnima Shankar Kaushik. The school imparts Bharatanatyam training for students of all ages. Purnima has been a practitioner for more than 3 decades and has been teaching this dance form for over 17 years and has taught over 120 students. Sahana Kaushik and Ritika Rajan are 2 energetic and enthusiastic 13-year-olds who are training in Bharatanatyam under their Guru Purnima for the last 7 years. Both of them having been part of this dance school, performing many ensemble and are currently training to do their maiden solo stage show, Salangai Pujai. They have mentored the children performing today. The children will perform on a Tamil song written by Mahakavi Bharati, an Indian independence activist and social reformer. The song celebrates equality among people and how love leads to prosperity in the nation. He says a cat's litter could have kittens of different colors. Like we humans are born into different communities and races, but for the mother cat, all the kittens are equal. With this, let us watch this performance.
நெற்றியொற்றை கண்டனோடே நர்த்தன செய்தார் நித்தசக்தி வாழ்கவென்று கொட்டு முரசே. நெற்றியொற்றை கண்ணனோடே நர்த்தனை செய்தார் நித்தசக்தி வாழ்கவென்று கொட்டு முரசே. வெற்றியது திக்குமென கொட்டு முரசே. வேதமென்றும் வாழ்கவென்று கொட்டு முரசே. கொடுமைகள் வேடா அன்று கண்ணீர் செழித்திடும் ஐயா. கொடுமைகள் வேடா அன்று கண்ணீர் செழித்திடும் ஐயா. சதி கொடுமைகள் வேடா அன்பே கதி செழித்திடும் ஐயா. வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர். பிள்ளைகள் பெற்றது அப்பூனை அவை பேருக்கொரு நிறமாகும். சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி, கரு சாந்து நிறம் ஒரு குட்டி, பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி, வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி. எந்த நிறம் இருந்தாலும் அவை யாவும் ஒரே தரமன்றோ. ஒன்றென கொட்டு முரசே கொட்டு முரசே. ஒன்றென கொட்டு முரசே கொட்டு முரசே.
Thank you, School of Performing Arts, Surya School of Performing Arts, for this wonderful rendition. We now come to the last part of the agenda of Annual Day 2021. I now request my colleague, Kanika Chowdhury, to deliver the vote of thanks. Over to you, Kanika. Thank you, Kumaran. Good evening, honorable speakers, my colleagues at IPH, and everyone who has joined us through various online channels. I'm Kanika Chaudhary, Research Officer from Chronic Diseases in Public Policy Cluster at IPH, and I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special day. On behalf of Institute of Public Health, Bangalore, I convey my regards and hearty thanks to our panel members, Dr. Roopa Devadasan, Dr. Vishal Rao, and Dr. Harini Nagendra, for enlightening us with their precious knowledge. It gave deep insights into COVID-19, and your experiences also revealed some interesting facts. I would like to express our sincere thanks to Dr. C. Madegowda for giving an excellent coverage of the Solega community in Chamarajanagar, Karnataka. I would like to thank the stars from Surya School of Performing Arts, Millie, Navya, Riya, Sana, Samita, Sahana, Ritika, and Guru Purnima, who made this event happy with their impressive dance performance. The hard work of your days was evident in your act. I would like to acknowledge our gratitude to all our partners and well-wishers. I also extend my heartfelt gratitude to my colleagues at IPH. We have been fortunate enough to be backed up by a very motivated and dedicated colleagues to make this event a success. I understand these times are difficult, and while we are celebrating acts of kindness and positivity, many of our friends and families are struggling with health issues and other concerns. Our hearts go out for all those who are affected, to our healthcare workers and all essential people who keep our lives going. We thank you from the bottom of our heart. Thanks to all of you for being with us today. It's been a great pleasure. Please stay safe. Thank you very much. Over to you. Thank you. Thank you, Kanika. This marks the conclusion of the annual day of IPH 2021 as we complete celebrating the 16th year of experience in public health and strengthening health systems. Thank you to all our panelists, our wonderful orator, and the moderators of the session. Especially a big thank you to all the listeners and the viewers who've been watching us live from this afternoon. Thank you once again to all my colleagues and all the well-wishers of IPH. With this is Kumaran signing off. Thank you.